kuwa maisha yake yapo hatarini baada ya watu wasiojulikana kumvamia usiku wa kuamkia leo. Anahusisha uvamizi huo na hali ya siasa jinsi ilivyo kwa sasa katika kaunti ya Migori. Awali mahakama imemzuia gavana wa Migori kufika katika afisi zake wakati kesi inayomkabili ufisadi ikiendelea. Kabla ya uamuzi wa chama cha ODM kumbandua Spika Okoth, hajapokea mawasiliano yoyote kuhusiana na mbinu ya kumwondoa mamlakani. Yesterday at night, I was with my son, together with the family members, and I retired to bed at around 11. When I retired to bed, I was woken up. What happened, I was told there are goons down there that are pointing at us, that thought I was with MCAs of Migori County Assembly. And they were saying, today is your day, we are going to deal with you. We must deal with you. So when he woke me up, I went to the balcony. I also overheard the rantings. So what happens is I called my personal bodyguard. When we came at the gate, because these guys were occupying the lower room, I was at the ground floor. I was at the upper floor, where I have been for all that long. So when the bodyguard came, at the gate he was attacked by these guys, that we know you, and you know you've been called to protect some people. We have to deal with you. You come, we are going to pay you. These are things we were even recording. And then the bodyguard managed to come. Then we, through another route, the back door, we managed to go to Central Police Station to at least to report. Actually, we were given an OB number. I'm supposed to go and write a statement today. The reason why I'm sharing this with the public is that I am only a speaker, and I have been sick all this long. I do not debate in the House. I do not vote in the House. I only preside over the House. The level of desperation that I'm now being attacked, and I'm not a party to this. This is what I want to share with the public. I said I'm a sick person. My leg was grafted. I've been down in pain all this long. When somebody is still doing this to me, I have nothing to do with this, with this debate. Mine is to simply preside, and after presiding, then communicate. That is what is in the law. So I'm saying I was attacked yesterday. Msongamano wa malori ya masafa marefu unaendelea kushuhudiwa katika mpaka wa Kenya na Uganda sehemu ya Busia. Kutokana na hilo, muungano wa wawekezaji wa kiuchumi na viwanda almaarufu the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI umeitaka serikali kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na msongamano wa malori ya mizigo ambao umepita kilomita 50 katika mpaka wa Kenya na Uganda. Wanaitaka serikali kufanya makubaliano na serikali ya Uganda baada ya madereva kususia hatua ya serikali ya Uganda kutaka wapimwe tena hali zao za corona kwa mara ya pili wanapoingia Uganda licha ya kuwa na vyeti vya kuonyesha wamepimwa nchini Kenya. The current long queues of the trucks at the border is a symptom of a bigger problem and presents economical and health issues that needs to be addressed without any further delay. So far hatujaona bodaboda wakitestiwa, hatujaona mwananchi wa kawaida Busia akipimwa. Vipimo vyote vinaelekezwa kwa madrivers wa trailers. Na ni miezi karibu 5 sasa, miezi 6. So kama corona kweli iko Busia ya kutosha. Na jambo hili tulipeana notice mwezi wa 7 na tukasema trailers zitoke. Na wakati tulipeana notice ya siku 7 na viongozi wote wa kaunti ya Busia, tuliona zikitoka baada ya siku 3. Ni maombi yetu pia kwamba kama tunafuata protocols, pia mkumbuke hata biashara zenye zimefungwa pia tungeomba waweke protocols zingine, lakini tuweze kufungua biashara ili nchi biashara iendelee.
Shinikizo zaidi ya kujiuzulu kwa David Murathe zinaendelea kutolewa. Naibu katibu wa chama cha Jubilee Caleb Kositany amemtaka naibu mwenyekiti wa Jubilee David Murathe kujiuzulu wadhifa wake ili kupisha uchunguzi wa EACC kuhusiana na madai ya kuhusishwa kwenye sakata ya KEMSA. Kwa hivyo sisi tunataka kusema kwanza, Bwana Murathe, now that you have been linked to the scandal in KEMSA and you have been summoned by EACC, can you now resign for real as the vice chairman of Jubilee? Kwa sababu chama yenye inaongozwa na Mheshimiwa Rais na iko naibu wa rais na ni chama kinachotawala na kina chama iko na absolute majority in all houses, we don't want tainted people. Andika barua kesho, hapana resign ile ya mdomo ile ulitudanganya siku ile. Resign for real, chama iendelee, ukiwa cleared urudi. Kama hutakuwa cleared, basi my friend utapatana na ile inapata watu wakishahukumiwa huko kotini. Tutaishtaki serikali ya Tana River, ndiyo kauli ya wanaharakati kutoka kaunti hiyo baada ya juzi wa miaka 87 kuachwa hospitali katika chumba cha kutengewa walio na dalili za korona. Hii ni baada ya mgomo wa uguzi katika kaunti hiyo ya Tana River kuingia wiki ya pili. Mwanahabari Hamza Yusuf amerejea kutoka Hola. Hiki ndicho chumba kilichotengewa wagonjwa wanaonyesha dalili za virusi vya homa ya korona mjini Hola, kaunti ya Tana River. Taswira ya kuogofya na mazingira chafu ndiyo yanatokaribisha hapa. Mita moja kutoka hapa ni ajuza huyu wa umri wa makamo, hana chakula wala dawa. Licha kuwa mgonjwa, machungu ya kuachwa peke yake yanamkeketa maini. Hali yako iko aje? Kiswahili hakuna? Hatungeweza kuwasiliana kwa sababu ya lugha. Barizano? Matumaini ya pekee ni wanawe. Hapa muona madaktari? Kuna madaktari wamekuja hapa tangu jana? Mara mwisho nyinyi kuona daktari ilikuwa ni? Hapati chakula, hapati huduma yoyote. Mama yule amekaa pale, inafika pale anaishi na paka ambaye ni mnyama wa mwitu ndani ya ile isolation center. Na ukiangalia madaktari wamegoma. Kisa na maana ni equipments ndo hakuna, ndo manake madaktari wamegoma. Kutaabika kwake kunatokana na mgomo wa uguzi katika kaunti ya Tana River. Wakati nimefanyia the first diagnosis and mapimo ya kwanza, she was found to be corona positive, COVID-19 positive. So we had to isolate her from the rest of the ward. So she's been receiving her treatment and everything, only that we only discharge her because of that state. Ndio maana alipachishwa pale. But as of yesterday, considering that she has cleared all the 10 days and she was still asymptomatic, the doctor advised that we refer her to Malindi for further management with her heart condition. Ukosefu wa madawa katika hospitali na swala nzima la afya katika kaunti ya Tana River si jambo geni. Tunasikia vibaya sana. Afadhali serikali ilipe wafanyikazi wa hospitali ndio wamama wapate kutibiwa. Sasa kuna wengine hapo hospitali wajawazito hawana watu wa kuwasaidia. One thing I want to tell people of Tana River and those elites and those our politicians who are just swelling their big stomachs, resting in big hotels. I want to tell them that Tana River County health status is reflecting at Garissa General Hospital. Matumaini ni kwamba serikali kuu pamoja na ile ya kaunti taangalia swala hili kwa jicho la huruma na huduma hiyo muhimu kurejea. Hamza Yusuf, KTN News, Hola, Tana River. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anaunga mkono mradi wa serikali kuhakikisha Wakenya zaidi wanasajiliwa katika hazina ya afya NHIF kama njia ya kupunguza gharama ya kupokea matibabu. Katika mahojiano ya kipekee na KTN News, Waziri Kagwe amesema kwamba amebaini kuwa Wakenya wengi hawajasajiliwa katika NHIF licha kusajiliwa katika mpango wa afya UHC. Insurance works on the basis of probability. What does that mean? That means that the more people we bring into NHIF, the less it will cost per individual to take care of an individual. Therefore, you will find that there has been in the past money sent from Exchequer that goes to all sorts of organizations except the NHIF. This is government money.
So when government money, when eventually we have all government money going into NHIF, it means that the institutions that are large are going to be able to take care of those ones who can't afford. But if money is going all over the place, and the government, and the only area that government is putting money into, and only money that NHIF has, is just money for the poor, it will not work. It's unsustainable. So we have got to ensure that the government, the Medicare from government, paid for by the government, must go into that kitty. If I'm a minister in the government, I should have an NHIF card. If you are in the village, you have an NHIF card. If I want any extra coverages, then I go and get it myself. That's the way it must be. Even this year, as we speak, the NHIF is working on this biometric registration. And we are hoping that we can roll out to about 300,000-400,000 people even before the end of this year. You know, identifying them as the most vulnerable people. We start with the most vulnerable people, and then you scale it up as you go along. And then even in terms of legislation, we also need to legislate it so that if you can afford health care, you pay for it. All right? I think that's a crucial part of it as well. And quite frankly, even those who think that they can't afford health care can afford health care. Because if you are going to buy a car, all right? If you are going to buy a car and you don't have an insurance, you don't have personal insurance, I think it is only fair that when you walk in there, that one of the documents that you need, in addition to your ID and your loan facility, is also an NHIF card. Because if you're driving and you go and get an accident, why do you think you should be able to finance only your car and you don't want to finance your health care? I think it is not fair on the rest of us. You go and buy a motorbike, all right, for 160,000, but you don't want to pay only 500 shillings or so for health care. I think we need to be honest with ourselves. To be a balance. There needs to be a balance. You know, you have got a huge outfit somewhere in Nyamakema, you know, which is rolling in more money than people who are working in offices are getting, and those people are being deducted by force. You know, NHIF, they have to have an NHIF card. You have a huge outfit, but you're not paying your card, and then something happens, you have to call us for a harambe, and you have got this huge outfit, parking 3 pickups outside your bar. That's not fair. Na mtazamaji, tukiachana na ya Waziri Kagwe, kiongozi wa jamii ya Maasai Simel Mokompo amekutana na waziri wa mazingira Keriako Tobiko na kujadili hatma ya baadaye ya msitu wa Loita katika kaunti ya Narok. Msitu huo ambao unachukuliwa kuwa sehemu takatifu na jamii hiyo umewekewa mikakati ya kuilinda, huku mipaka yake ikiangaziwa upya na kusajiliwa kuwa msitu wa jamii. Wakizungumza baada ya mkutano wao, Waziri Tobiko alisema kwamba msitu huo wenye ukubwa wa ekari 1033 unatoa maji safi kila mwaka na kuna haja ya kuulinda. Wamewataka jamii kuacha kuharibu msitu huo na kuzuia ujenzi wa barabara katikati ya msitu, huku wito ukitolewa wa kina mama kuhusishwa katika maamuzi. This is our Mecca. This is where we come for pilgrimage. This place is not just a forest. And Dimena Minengiyo is not just a forest. It is our most holy and sacred ground. Sisi na kuruka raio tukiwa hapo, tukiwa na waziri, tukiwa na nyinyi, tutaendelea pamoja until we make sure it's secured in the name of the community forever. It's important to provide the basic need that these people will be comfortable with. Ndio hii mradi ya maji ikakuja. So tunaifanya pamoja na kupanda miti. Lazima wananchi wachukue jukumu wa own the project because wote watawachia, lakini ownership itakuwa kwenu. Mhakikisha mtengenezee kamati ya kuangalia vile haya maji yanaweza tumika. Kuna mining ilikuwa nafanywa ya Chinese na ilikuwa nafanywa kwa njia iliyo haikuwa inasaidia wananchi wa Loita, na ilikuwa inaharibu mazingira, ilikuwa inaharibu misitu na ilisimamishwa. Si ilisimamishwa? Nashukuru jamii ya Loiboni pamoja na nyinyi wote kwa kufanya kwa
kwa kuhusika katika uhifadhi wa misitu hii. Informants wanatueleza tu kama kuna shida kwa community, kama if there is a stranger who looks like anataka kupoach, kama kuna timba inapitishwa. Na mtazamaji, polisi wametakiwa kuwekeza katika chama cha akiba cha polisi kama mbinu ya kabili ufisadi. Katika mkutano wa mafunzo unaoendelea mjini Mombasa, maafisa wa polisi walihimizwa pia kuwekeza fedha katika akiba hiyo ili kuhakikisha kuwa wanaishi maisha bora siku za usoni. Vilevile ilibainika katika mkutano huo kwamba mikakati tayari imewekwa kuhakikisha kwamba vyama vya akiba vitaweza kukopeshana fedha. Show me somebody who sleeps until the sun burns the teeth that he wakes up, who has ever made wealth. Show me. Even protecting that wealth requires you wake up very early. Police wake up very early naturally. They sleep late naturally. So if they just take that attribute to their personal development, why not? Who will doubt these figures of billions that we have had here? Who? When you see a police officer do something good for himself, amepeleka watoto yake shule mzuri, university mzuri, whether locally or abroad, amejenga nyumba mzuri, amenunua shamba mzuri, amefanya kitu kizuri kwake, it is because of jasho ya huyo officer. Right now, SACCOs are not able to borrow from one another. So that if in fact a SACCO requires to borrow some money, it has to go to a commercial bank, which is fairly expensive. But we know in the sector that there are SACCOs that have huge amounts of money that can actually lend to another SACCO on a short-term basis. Wakfu wa Safaricom umetoa mchango wa kifedha kwa makundi 6 ya kijamii katika kaunti za Kilifi na Kwale ili kujikimu kiuchumi kupitia mradi yao mbalimbali. Baadhi ya vifaa vilivyotolewa kutumika kwenye mradi hiyo ni mitambo ya maji ya majokofu ya kuhifadhia samaki kwa makundi ya wavuvi katika kaunti ya Kwale, huku kina mama wa sehemu za Taru na Huenzane wakinufaika na mashini za kusaga nafaka. Mwenyekiti wa wakfu huo Joseph Ogutu amesema wanaelewa changamoto zinazokuja na janga la corona, ndio maana wakajitolea kuwasaidia watu wasiojiweza wakiwemo wenye ulemavu ili kuwapiga jeki kiuchumi na kujitegemea katika shughuli zao za kila siku. We have actually managed to hand over projects that are actually impacting well over 3,900 families within the coast region, spanning from Taita Taveta. We have been to Kwale, we have been to Mombasa, and now this is Kilifi. And coming from in this period where we're just trying to recover from the lockdowns of that were occasioned by the coronavirus, we are actually seeing that this is actually going to have a major economic boost to the people and the communities from. Ng'ombe 47 waliokuwa kwenye idadi ya mifugo 87 iliyoibwa katika kijiji cha Tiamamut kwenye mpaka wa kaunti ya Isiolo na Laikipia wamepatikana sehemu ya Wamba, kaunti ya Samburu. Mifugo hiyo ilipeanwa kwa wenyewe, jitihada zilizotokana na majadiliano ya amani baina ya wazee wa jamii ya Masai na Samburu kutoka maeneo hayo. Mifugo hiyo iliibwa usiku wa tarehe 25 mwezi Julai, huku polisi na walinzi wa hifadhi ya Naimbuga wakianzisha uchunguzi wao wa kupata mifugo 13 pekee. Lakini baada ya ngoja hizo, hatimaye ilizaa matunda kupitia wazee wa jamii waliokutana na kusuluhisha mzozo wao. Kosekana ng'ombe yako original. Kwa hivyo ng'ombe, kwa hiyo waizi bado sisi nadai ng'ombe kataa, kwa sababu bado lipa nirudisha ng'ombe 13. Kwa hivyo ile ng'ombe sasa niko ng'ombe 44 ndio hapo sasa. Alafu sisi hatujapata ng'ombe wetu wote, ng'ombe kama 20 hakuna, na bado tutarudia kufuata vile na wazee vile kama kawaida tu. Wakati ya mbele bado inashirikiana na NRT
NRG imenisaidia sisi sana na wazee. Tumeweza kuongea na hawa Wazamburu, wengine ni ndugu, wajomba, na hivyo kazi yetu ya kuweza kurikava hawa ng'ombe original 14 na kuweza wale wamesema wamekula ng'ombe wakaweza kutupa ng'ombe 20. Angali tutarudi kule na tuweze kufuata wale ng'ombe wengine. Tulitumia wazee wa Samburu County wakaweza kutusaidia kwa mazungumzo kwa muda wa siku 21 na tukaweza kurecover hizi mifugo leo ambayo tunapeana 44. Leo sababu ya tukaletea mwenyewe hizi mifugo ikiwa ni baadhi pia ya siku ya kuzungumza ya watu kuweza kuelewa kuwa hata kama jambo imetokea kuweza kwenda kurevenge ama kufanya retaliations haitasaidia, lakini kufuata ule mwizi ndio inaweza saidia sisi. Ujenzi wa bwawa la pili la Kariminu Gatunde ya Kaskazini kaunti ya Kiambu huenda ukakosa kukamilishwa baada ya vijana waliokosa ajira ya mradi huo kusimamisha shughuli za ujenzi. Vijana hao wa kiume kutoka vijiji vya Buchana, Gadhanji, Kanyoni na Kiriko wamemlaumu mwendesha kandarasi kampuni ya kimataifa ya Avic kwa kuajiri vibarua kutoka kaunti jirani na kuwapuuza wao. Zaidi ya vijana 200 waliokuwa na ghadhabu waliandamana na kuvurumiza hadi katika kituo kikuu cha mradi wa kusitisha shughuli. Shughuli za kawaida zilisitishwa maeneo hayo baada ya kuwasha magurudumu makuu na kuiziba barabara, hali iliyolazimu magari kutafuta njia mbadala. Pia walilalamikia hatua ya baadhi ya vijana walioajiriwa kutoka maeneo hayo kufuta kazi na mwajiri. Kuna wenyeji, kuna wenye wanafanya kazi. Na kama mtu mmoja ndio atafanya hii kaunti yetu ikose watu hapa wakose kufanya kazi, tunaomba usaidizi atoke kwenye hii site. Na mshahara iko down sana. Tunafanya kazi ya 418 na mafundi 550. Tunaomba hata tusaidiwe. Watu sasa wamemwaga mchanga huko kwa hii barabara. Halafu tulikuwa tumeiuda juzi na tumesema namna hii. Ikiwa hawatauda hiyo barabara tena hawatapita hapa. Ukiangalia watu wa Kiambu hapa ni watu 21. Ukiangalia watu wa kutoka nje ni watu 18 na watu wengine ambao ni 26 ambao hawako kwa hii listi tumepewa hapa. Hawana vitambulisho, tunauza kutoka wapi hawaongei. Sasa tunashindwa. Company inafanya kazi gani kuangalia watu wetu wameajiriwa kisheria? The groundworks are going to be done for a period of around 2 to 3 weeks. After the 3 weeks are done, that means the whole project is going to be expanded. When it's expanded, we'll need more people. Tutakuwa tunahitaji watu wengi. Saizi tuko na only 50 people at work. 50 people peke yake. Around 10 laborers, the rest of them ni skilled workforce. So within 1 month, tutakuwa tuna increase the number. Itakuwa ina double, yeah? Because tunataka to expand. Kwingineko ni kwamba wakulima wa majani chai na kahawa kutoka kaunti ya Kiambu watafaidi na mapato mazuri baada ya kukumbatia kilimo cha makademia. Wakulima hao sasa watapokea malipo ya kila mwezi kutokana na zao la makademia na hawatakuwa wakisubiri hadi mwisho wa mwaka kujiingizia pato. Makubaliano hayo ni baada ya kuingia kwenye mkataba na kampuni moja ya kutayarisha makademia kwa soko la kitaifa na kimataifa iliyoko mjini Thika. Uamuzi wao unajiri wakati ambapo pato la kahawa na chai umeendelea kushuka kwa sababu ya usimamizi mbovu licha ya serikali kuwekeza zaidi ili kuimarisha zao la kahawa na majani chai kwa soko la kimataifa. Wakulima hao wameishiwa na imani na kwamba wanaanza kilimo cha makademia ili kuondolea ufukara. Siku ya leo mambo ya makademia na vile tunafundishwa mambo ya makademia, ninasikia hangu ate kwangu makademia ni kitu kizuri ya kujenga makao yetu. Kuna tofauti kubwa ya hii kazi ya ukulima wa jagunat na ile tulikuwa tukilima hapo mbeleni. Mtu mmoja wa makadamia, ile pesa inakupatia ni pesa ambazo unaweza kuwa umeajiliwa kwa mwezi. Kwa hivyo inakupatia mazao. Ukifanya ile subdivision unapata kila mwezi unapata pesa. Kwa hiyo makademia moja pia malipo yake inakuja mara moja. Kwa hivyo tunafurahia hiyo maneno. They don't have a lot of attendance, so it will reduce labor cost. And having reduced the labor cost on the side of the pocket,
you will put more in the pocket. This country is number 3 in the world in macadamia production, but again, we have not been having very good seed production. Jungle nuts have been doing about 200,000 seedlings every year, but we want to multiply those number of seedlings to about 1 million seedlings, and that is why we are roping in all these farmers so that we can have good production. And if you have good production, I see this country in about 5 to 10 years becoming number 1 in the world, and that is my target. Na mtazamaji, kufikia hapo basi niruhusu tu nikamilishe taarifa za MBIU Wikendi, ila kwa mengi zaidi nitaungana nao ifikapo saa 1 kwenye taarifa za KTN leo Wikendi. Ni Frida Mwaka.